ওকে, সেটা নাই দেবো, আমি একটু এগিয়ে নিয়ে তারপর কোশ্চেন সেটটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেখবো, আচ্ছা ঠিক আছে? স্যার, ওকে স্যার। একটুখানি পুরোটা এগিয়ে নিই, নইলে so the thing is that today we start with the thing that is called pointer arithmetic. The pointer arithmetic. So that is different from the normal arithmetic, and like that, if we say that just a simple C program, that it is say integer a5, and that is say 10, 20, 30, 40, 50, and say integer star p1 is equals to a, and integer star p2 is equals to a plus 4. So what will happen if we draw the diagram? This is an array. In the previous class we described what do you mean by array. So an array is a linear data structure which stores the homogeneous data element in contiguous memory location. That means, and in that particular data structure subject, I am taking that the size of integer that is 2 byte, but actually uh, in 64-bit platform that may be 4 byte. In your computer architecture it may be different, so that size is different. For simplicity I am taking the size of the integer is 2 byte, but that will vary. That in C that is not fixed, that is dependent on the architecture that we use. So in that particular case, so this is an array, the name of the array is a, and what we know, say the base address, this is called the base address of an array, and the next location is 102 because each integer will take 2 bytes, so the next location is 102, next is 104, this is 106, and this is 108. Now what is this? This is denoting the start, that means this is a pointer. The name of the pointer is p1. P1 is equals to A, that means P1 is storing the base address of this particular array. That means P1 is a pointer which is storing, which stores the value A. That means that is pointing to this. And this is a P2. P2 equals to A plus 4. That is the, pointer arithmetic come. That means what we can say, we can add integer constant. We can add integer constant to a pointer, because that 4 is nothing but the integer pointer, the integer, this is an integer constant. I am adding with the pointer because a is nothing but a pointer. So what does it mean? So it means, stepping. That means I am just keeping the element, skipping the element in the forward directions, in the forward directions. And that means if I am written p1 plus 3, actually p1 is 100 and this is 3, and that should be multiplied with the data byte that will take, that means in that particular case integer data, and that will take 2 byte. That means this is 100 plus 3 multiplied by 2, that means the location is 106. That means in case of normal additions, what we did actually, I'm just adding two constant, 3 plus 2, that's equals to 5. But in that particular case I am multiplying with the size of the data byte, right? So that means this is a plus 4. So what does it mean? If this is a plus 4, a is 100 and 4 that is multiplied by 2, because here I am taking integer and the size of the integer is 2 byte and the array contains integer element. So that's why this is 108. That means P2 is another pointer that will take 108 and that will be pointing like that. So that is the case. That means pointer arithmetic, that means when you add some constant, you have to add, multiply the constant with the corresponding data byte, and then you will get the actual result. And as well as that will be, same when we did subtraction. That means we can subtract itself. That means you can say we can subtract, integer constant, we can subtract integer constant to
you know, pointer, where I am skipping the elements in the backward direction, skipping the elements in the backward direction, skipping the element in the backward direction. That means P2 minus 3. That means actually this is 108, this is 3 multiplied by the data type size, and this is 108 minus 3 multiplied by 2. That means that will give you 102. So that means that will happen. And you should remember one thing, we can subtract, we can subtract two pointers, we can subtract two pointers, and this is allowed it, this is allowed it only when both are both are pointing to the same array, pointing to the same array, when both are pointing to the same array, right? P1 and P2 in the previous example, they are pointing to the same array, right? And this operation gives the number of element, this particular operations, this operation that will gives number of elements, number of elements between the pointer, number of element between the pointers, between the pointers. That means if I am saying this is P2 minus P1, that means in the previous example, what we know that P2 and P1 that both are pointing to the same array, that means that is a valid operations, and P2 is 108 and P1 is 100. So what we can write, that is 108 minus 100, that means 8, and it should be divided by 2. That means this is nothing but the size of the data type. You remember that. That means in case of additions, I am adding the size of the data type, I am multiplying this. In that case, I have to divide it, I have to divide it. That means in that case the result is 4. That means you just see that when we did this particular the subtractions operations, the number of element, that is 1 2 3 4. So in that case also, the number of element is 4, so we will get that particular thing. But we cannot add floating point number to a pointer, right? This is the point you should remember. We cannot add floating point, we cannot add floating point number, floating point number to a pointer, because because it has no meaning, because it has no meaning. Like that, if I am written P1 plus 2.5, that is nothing but an error, right? And the last thing, we cannot perform, we cannot perform, we cannot perform addition, multiplication, addition, multiplication, multiplication, and division between two pointers. Subtraction is possible, but these operations are not possible because it has also a no meaning. It has no meaning. That means if I am adding P1 plus P2, what does it mean? That is not allowed. It P1 and P2 are both pointer. P1 multiplied by P2, that is also not allowed. It or P1 is divided by P2, that means I cannot do that type of operations when both are pointers, right? So the thing is that so we can only do subtractions. That means in the previous example, that is a simple example, P2 is equals to A plus 4. And now if you want to print something, if you want to print, say, I just want to print the value, if you just want to print, say, %d P2 minus P1, that will give you the corresponding result as 4. The output that will give you 4, that will give you. But P1 plus P2 or P1 multiplied by P2, that will not possible, right? So the thing is that
So in this particular case, this is the particularly pointer arithmetic. That is one of the important thing. If you remember them, that will be helpful when you are solving different types of problem. Just make a note. Just make a note that in C language, we want to pass an entire array. If we want to pass an entire array to a functions, then it is not a good idea to pass all the array elements. Instead, what we did, we just simply passing the base address of the array. দ্যাট মিন্স আমি যেটা বলেছিলাম আগের দিন যে আমার একটা ক্লাস আছে, ক্লাসে আমার সবার নাম্বার বা এভরি স্টুডেন্টের ইনিশিয়ালি যখন স্টার্ট হয় তখন সবার মনে রাখা সম্ভব নয় বা মনে রাখার দরকার নেই। আমরা কি করি যে if I want to give some informations to the whole class, I gone through the seer of the class, right? I am just transmitting my informations to the seer, and the seer will transmitting it to all of the students. That is a similar case. That means the thing is that in array there is only one thing that is constant, that is the base address of an array. So if we just pass the base address, then it's done. That means what I am just tell you that in the C language, in the C language, if we want to if we want to pass an entire array, if we want to pass an entire array to a function, entire array to a function, then it is not a good idea. It is not a good idea. That means to pass a good idea to pass all the array elements, all the array elements, because we can compute the array in runtime, right? So if instead what we do actually, instead instead by simply passing the base address, simply passing the base address of the array, and by using base address we can access all the array content. We can access all the array content. How? You just see how. That means if I'm just taking an example, say this is a main functions, this is an integer, say array that will contain maximum 10, 20, this is 30, 40 and 50, and I just want to pass the array a means the base address of an array, and 5. This is the functions that I called. And within the function, the name of the function is display, and this is two parameter, one is the array and this one is the 5, and array is used as a pointer, so that's why I have to write star p, because a is nothing but a pointer. So integer n, because n is the number of element. So in this case I am just printing the value I equals to 0, say I less than n, I plus plus, and I am just printing the corresponding value, printf percent d pi. So it's all, that means it's done. What we actually did in that particular case, you just remember one thing, array is passed as a pointer because I am passing the base address. What is the base address? That means if this is an array 1, 20, 30, this is 40 and 50, this is an array, say I am just taking the base address is 100, this is 102, whatever be the thing. So I am passing this base address in that particular case. So that's why I am using this pointer, because when you have to access the element, you have to take the value of 100 or something else. So I am just printing the pi. So that is the simple procedure by which you can print this particular thing, because you are printing pi. So what will happen? I is 0, right? So p of 0, right? This is the p of 0, and of course p of 0, that means what do we know? That means this is star p plus 0, because p of 0 can be written like that, and this is nothing but p is nothing but 100 plus 0, that means 100. In the previous class we know, that means this is value at 100, that means it will print value at 100, means it will print 10. Now what will happen?
I will be incremented. I will be incremented, and that is P1, right? P1 means array is evaluated like that, P plus 1, that should be multiplied with the size of the data. Size of the data. Here the integer data, and I am taking, assumes that the integer will take 2 bytes. So in that case, P is, 100. This is 1 multiplied by 2. That means this is 102. That means value at 102. Value at 102, because next locations the address is 102 and the value is 20. So by using this pointer, I am just printing the value of that particular function, right? স্যার So, বলো। বলছি মানে আইপি ইউজ করতে পারি তো, মানে আই তারপরে ইন্ডেক্সে পি? হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার। আমি বলে দিচ্ছি, আমি ওটা বলে দিচ্ছি যে তুমি কিভাবে ইউজ করতে পারো। মানে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একটা অ্যারে যখন তুমি ডিক্লেয়ার করো, মানে ধরো একটা অ্যারে আমি লিখেছি, দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং অ্যারে, this name of the array is 1, say the element is 1 2 3 4 5, and I am taking the base address is 100. This is the integer data 102, this is 104, this is 106, this is 108 locations. Now if I want to access, an index is 0, index is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Say I am want to access the element a3, then internally it will be accessed through the pointer. And how it will be accessed? A plus pointer arithmetic, 3 multiplied by size of the data, right? So in that case I am taking, so A is base address, that means this is 100, and this is 3 multiplied by 2, right? So this is 106. 106 means I am accessing 4. Actually, when you are, because in C you are always written like that %d, and I am just printing the value a3, and it will print you the value 4. But how internally it will evaluate it like that? So what we can say, in general way I can write ai, that means that can be written as a plus I, and plus operation is commutative, 2 plus 3 same as 3 plus 2. So I can write like I plus a, I can write like that. So I can also write ia. That means instead of a3, if you want to print this, that means %d 3a, that will give you also the same value, that will also give 4, that will also give you 4. So you just remember, because in examinations that is the thing that is given. That means an array can be accessed in a different way, ai, or it star a plus I, or star I plus a, or ia. These 4 are same. Now I'm just giving you a problem, just tell me that whether you can solve it or not. That is also using the concept of this. That means I am passing the function, and I am passing the base address of an array. So see, if the problem is given like that, say it is problem, say integer a6, 12, this is 7, this is 13, this is 4, this is 11, that is 6, and I am using printf, this is %d, আমি functions a b, আমি লিখলাম function a and b, okay, call করেছি, a and b নয়, that would be 6, right? That is not b, that is 6, that is 6. And the functions that is actually written, the function name is f, and since I am passing the base address of an array, so this should be some pointer, say a, and this is the the number of element. The thing is given, if n is less than equals to 0, that will return 0, okay? And else if this star a modulo 2 equals to 0, if star a modulo 2 equals to 0, that will return star a plus function a plus 1 n minus 1, right? Or else that will give you return as a, if this is not happening, these conditions, then it will return star a minus f a plus 1 n minus 1. So the question is, what is the output, right? The simple question, if I am just minimizing the thing, that's why you can
just see the whole thing. That is a simple function that is written, and this is the main function. This is the array. So the question is, what is the output printed? এই ফাংশনটা এটা আউটপুট কি প্রিন্ট করবে? দেখি, আশা করি যারা একটু পয়েন্টার পড়েছো, সি করেছো, এক্সপেক্ট অন্তত কিছুটা দূর বলার কথা, মানে অত কঠিনও প্রোগ্রামটা নয়, ইফ ইউ নো দ্য থিং। সো দেখো যে অ্যান্সারটা পারো কিনা। স্যার ইভেন নাম্বার আর অড নাম্বারের অ্যাডিশন গুলো দেবে কি, মানে ইভেন নাম্বার গুলো অ্যাড হয়ে যাবে আর অড নাম্বার? হ্যাঁ, যেটা বলেছো সেটা ঠিক ধরেছো, যে এখানে এই যে স্টার এ মডিউলো 2 যখন 0 হচ্ছে, তার মানে এটা ইভেন নাম্বার, রাইট? ইভেন নাম্বার যখন থাকবে অ্যারেটার মধ্যে, হ্যাঁ, তখন এরকম ভাবে অ্যাড হবে। আর অড নাম্বার হলে, সেটা ঠিক ধরেছো, দ্যাট ইজ ভেরি গুড, যে তোমাদের ক্ষেত্রে এটা বুঝতে পেরেছো, দ্যাটস ভেরি গুড। যে এরকম একটা অ্যারে, দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য অ্যারে ইজ 12, 7, this is 13, this is 4, this is 11, this is 6, and this is an array A. And since this is a 100, this is 102, this is 104, this is 106, this is 108, this is 112. And in that particular case, you are passing this value A in and to 6. And star A, what do you mean by that? Means value at A. Value at A means 100. That means that will give you 12. That means from this particular statement, what you just, if 12 modulo 2, that will be equals to 0. That means that is the even number. This condition is satisfied. Then what will happen? It will return this particular thing. It will return this particular thing. So 15. Answer কত হচ্ছে? 15. 15 আসছে। ওকে, ভেরি গুড। সো তার মানে একটুখানি বলো, দেখি শুনি, সবাই শুনি দেখি। ফার্স্টে মেন আসছে, তাহলে f 100,6, f 100,6টা গেল, যে f আচ্ছা দাঁড়াও, আস্তে আস্তে আমি লিখি, তাহলে আস্তে আস্তে বলো, তাহলে বাকিরাও বুঝতে পারবে। তুমি বলছো এখানে f 100, এটা হচ্ছে 100,6, 100, হ্যাঁ, এটা 6। এবারে স্টার এ হচ্ছে 12, 12 mod 2 equal to 0, তাহলে এখানে 12 প্লাস f of 102,5। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে তাহলে রিটার্ন করছে স্টার এ মানে 12, বড় করতে হবে, মানে 12 প্লাস f of 102,5, 102,5, বিকজ ইট ইজ a plus 1 and this is a n minus 1. এটা 100 ছিল, তাই ও বলছে এটা 102 হয়ে যাবে এবং 5 হয়ে যাবে। তার মানে পয়েন্টারটা কোথায় এখন পয়েন্ট করছে? এই লোকেশনে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এবারে 7টা যেহেতু মানে dv7 নয়, 7 mod 2 is not equal to 0, স্যার এটা কল করবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, তখন 7 minus f of 104,4, 104,4, রাইট। তারপরে এবারে 104 এর যে লোকেশনটা, মানে যে ভ্যালুটা আছে 13 মডিউলো 2 equal to 0 নয়, সেই জন্য আবার ওটা কল করবে 13 minus f of 106,3, ভেরি গুড। দিয়ে তারপরে 4 প্লাস f of 108,2, কারণ 106 লোকেশনে 4 আছে, মানে 4টা dv7। ওকে, তো তারপরে 11 minus f of 110,1 হবে। ভেরি গুড। তারপরে 6 প্লাস f of 112,0। ওকে, এবারে দেখো এখানে 112,0 তে এবার তুমি বলবে হ্যাঁ, এবারে রিটার্ন করবে 0, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এবারে 6, তাহলে 11 minus 6, 5। ওকে, ভেরি গুড, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, এটা একটা জিনিস তোমরা নজর করো, এটা কিন্তু আমি এভালুয়েশন কিন্তু এখন করিনি, আমি কিন্তু ভ্যালুগুলোকে পুট করছি, এবং এই কনসেপ্টটাকেই বলা হয় স্ট্যাক। দিস কনসেপ্ট, তার মানে ডেটাটাকে স্টোর করা হচ্ছে, ডেটাটাকে কিন্তু এভালুয়েট করা শুরু হয়নি। এভালুয়েশনটা কখন হচ্ছে? এই উপর থেকে। তার মানে 112 0 পেলো, এন এর ভ্যালু কত? 0, এন এর ভ্যালু 0, মানে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করলো, তার মানে রিটার্ন 0 করলো, তার মানে এর ভ্যালু রিটার্ন করলো 0।
তার মানে কত হলো 6 প্লাস 0। 6 প্লাস 0 যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা আবার নেক্সট এখানে বসবে, তার মানে কত হলো 11 মাইনাস 6, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 5, রাইট? এই 5 যে ভ্যালুটা ইভ্যালুয়েটেড হলো সেটা আবার নিচের স্টেপে বসবে, তার মানে 4 প্লাস 5 দ্যাট উইল গিভ ইউ 9। যে 9টা হলো সেটা আবার এখানে বসবে, দ্যাট মিন্স 13 মাইনাস 9 দ্যাট উইল গিভ ইউ 4। দেন দিস 4 again step this place, that means 7 minus 4 that will give you 3, and last this 3 will be added with 12, that means 12 plus 3, that means final result that will give you 15, right? So I think that particular thing is clear to all of you. কারোর বুঝতে অসুবিধা থাকলে বলতে পারো, আদারওয়াইজ দেখো জিনিসটা বুঝেছো কিনা। ভ্যালু অ্যাডিশন, ওই যেটা অ্যাডিশন আর সাবট্রাকশন আছে ওই পার্টটা একটু হ্যাঁ তুমি এখান থেকে হ্যাঁ এখানে দেখো, এখানে কিন্তু মাথায় রাখবে এই যে ফার্স্ট পার্টটা, এই যে ধরো f1120 হচ্ছে, তাই তো? এই 1120 মানে n এর ভ্যালুটা যেহেতু 0, তাহলে ও রিটার্ন করবে কি 0, রাইট? তার মানে এই f এর এই ভ্যালুটা 0 দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেল, তার মানে কি হলো 6 প্লাস 0 হলো, রাইট? কারণ 6টা ছিলই, তার সাথে 0 অ্যাড হলো। এই যে ভ্যালুটা, তার মানে এটা উপরে উঠে গেল, এটা শেষ হয়ে গেল, এই ভ্যালুটাই পরবর্তীকালে এই নিচের f ফাংশনটাকে রিপ্লেস করছে, তাই জন্য কি হলো 11 মাইনাস 6 হলো। বুঝতে পেরেছো? এই ফাংশনে যে ভ্যালুটা বেরোলো সেটা বেরোলো 5, এই 5টা আবার নেক্সট এটাতে রিপ্লেস হলো, তাই জন্য 4 প্লাস 5 হয়ে কত হলো 9 হলো। তার মানে এক একটা করে উপর থেকে পপ হবে, তবে নিচ থেকে এভালুয়েট হবে, লাস্টে এই ফাংশন এটা গিয়ে এভালুয়েশন হচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝেছো? আর কিছু না, ঠিক আছে? So that is the output. Now the thing is that, so I think you know the concept that is called one dimensional array. You know about that, but little bit of the extra thing that you should know when you are dealing with the data structure. This is a one dimensional array, that means this is, I am taking an example, integer a5, you know that this is the 100, 10, 20, this is 30, 40, 50, whatever be the data. So you know that is particular array, you know that is 10, this is 20, this is 30, this is 40, this is 50, and index is 0, 1, 2, 3, 4, and the address of this base address is 100, next is 102, 104, 106, and this is 108, right? So the thing is that there are three parts, right? The first part, this is the outside. This array, if we want to know the address of an array, that means that is denoted by ampersand a. Ampersand a is denoting the address of the whole array. Now the thing is that this particular part, how we can this is nothing but star of ampersand a. If we write just a, that means that is also given you the address. Mind that when you are giving the address of a, that is also give you the address, same address. And when you write this star ampersand a, that is nothing but a. What is a? A is nothing but the address of an array. So that is the thing, or you can say same as that. And when you want to access the element of an array, that should be like that star ampersand a, or simply star a, right? So you just remember, when you are giving ampersand a, that will also give you 100. When you are giving a, that is also giving you 100, right? So that is the thing. That means you should know the meaning of ampersand a, you should know the meaning of a, and of course you should know the meaning of star a. Star a is very simple, because you know the star a means the value at the first locations, that will give you integer. So that's why you should know that thing. If we draw a chart, that would be better for you. And if I'm taking, this is the expressions, this is the print value depending on my example that is given, and say what should be the type, that means integer or pointer, and what is the meaning of that. That is the one of the important thing that you should know. So the expression, the first one, that is ampersand a, right? That will give you 100, because in our example, if I am written here again, that means 10, 20, 30, 40, 50, and this is an array and the location is 100. So
when I'm giving ampersand a, ampersand means address of a, that will give you 100. What is the address of the entire 1D array? That is the first thing. And when you write star of ampersand a, that will also give you 100. But the thing is this is nothing but a pointer. This is the base address of the entire array, and this is base address of the 0th element of the array. Difference is slight. This is the base address of the 0th element of the array, of the array. The third thing you can see, if I am written single a, that is also same thing. That means this is 100, this is also pointer, and this is also giving you the same thing. So if I am written like that, say ampersand a plus 1, right? Ampersand a plus 1 কত হবে বলো দেখি, সন্দীপ বলো দেখি, দেখি বলতে পারো কিনা। if I am written here ampersand a plus 1, তাহলে কত দেওয়ার কথা? ওটা নেক্সট মানে নেক্সট 1D অ্যারে কে মানে ইয়ে করবে, মানে নেক্সট যে 1D একদম একদম, তার মানে this is 102, this is 104, this is 106, this is 108, এর অ্যারেটা শেষ। তার মানে এখানে যদি কন্টিগুয়াস লোকেশনে আরেকটা অ্যারে থাকে, তার অ্যাড্রেসটা শুরু হচ্ছে 110 থেকে। তার মানে ampersand a plus 1, that will give you 110, and that is nothing but integer, you know, star. This is the same thing, and this is nothing but the base address of the next base address of the next contiguous 1D array, right? So if I am writing just a plus 1, I think you should know a plus 1 means I am shifting it to the next location, that will give you 102, because that is a pointer, right? So this is nothing but the base address of the base address of the first element, base address of the first element of the array. Next you can say star a. Star a means, what should be the value of star a? Star a means value at a, that means that will give you 10, right? That will give you 10, and the data is integer, and this is nothing but the value of the value of the 0th element of, you know, of the array, 0th element of the array. Now if I am written like that, because already in the previous class we know the thing is star star a, that means what it given, that will given you either error or garbage value, because that is not possible, right? This is not possible, this is not possible, because that will referring, that will be referring the outside of the outside of the array memory, because that is a single pointer, this is not a pointer to pointer. So star star a, that cannot be possible. So I think that part is clear for one dimensional array, and you should be careful for that. uh, that is the thing. Now the first, that means আমরা প্রথম দিন করেছি পয়েন্টার টু পয়েন্টার, আমরা তারপরে আমরা দেখলাম যেটা যে পয়েন্টার টু অ্যান অ্যারে, যেটা দেখলাম। নাও পয়েন্টার টু অ্যান অ্যারে দেখলাম, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত পয়েন্টার টু পয়েন্টার আগের দিন দেখেছি, পয়েন্টার টু অ্যান অ্যারে দেখলাম। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট that is called array of pointer, array of pointers. এবং আমরা যখন তোমাদের সি পড়িয়েছিলাম তখন হয়তো অ্যারে অফ পয়েন্টার্স এর অনেক প্রবলেম পড়িয়েছিলাম। সো আমরা ওভারভিউটা দেব, যারা আশা করি অনেকে ভুলে গেছো। that is called array of pointers. So just like we had array of integers,
we have also array of pointers, right? This is simple as that. That means just like, we had array of integers, array of integers. Here we can also have an array of pointers. How can we write array of pointer? তার মানে array of integer মানে কি? array এর কন্টেন্টটা হচ্ছে ইন্টিজার। তাহলে সিম্পল ব্যাপার, array of pointer মানে array এর যে কন্টেন্ট গুলো that will give you the pointer. পয়েন্টার মানে ও আবার অন্য কোনো জায়গার ভ্যালুটাকে ধরে রেখেছে, রাইট? কারণ পয়েন্টার মানে কি? দ্যাট ইজ আ ভেরিয়েবল হুইচ স্টোরস দ্য অ্যাড্রেস অফ another variable. That means in that particular case, if I am taking an example, that is integer star p5, right? So in that case, integer star p5, that means p is an array of pointers, of type integer, where we can store addresses of a 5 integer, where we can store addresses of 5 integers, 5 integers. So what does it mean? বোঝার জন্য আমরা একটা সিম্পল এক্সাম্পল নিতে পারি, লাইক এ মেন। আমরা জানি I am just taking integer a equals to 10, b equals to 20, c equals to 30, d equals to 40, and say integer star p4. And what does it mean? That means this is 4 are variable, and say a is 10. So I'm taking the value a is a variable, that value is 10, say the address is 100. b is another variable, say the value is 20, the address is say somewhere 200, because they are not in contiguous locations. And this is 30, say they are 13, and this is d, this is 40, say the address is 400, somewhere in the memory. And I am declaring this star p4. That means that is nothing array of pointer. When I am written star p4, that represent array of pointer. That means this particular array will itself store the address of some value. So that means p is nothing but a pointer, right? P is nothing but an array. It's an array. Say it may be the starting locations will be started from 500, then 502, 504, say 506, and 500, and there are 4 elements, 1 2 3 4, so extra I am written here. So there are only 4 elements, so like that 500, 502, 4, and 506, right? So the thing is that so there are only 4 elements in that particular case that is written here. Just a minute, I am just redrawing the thing so that there is no ambiguity. Now what is this? This is an array of pointer. That means the content of this array itself store the value, not directly. That will store the address of some variable. That means p0, that location will contain say address of a. That means p0, that is a p0 location, this is index 0 1 2 3, that will store the address of a, that means 100. That means that will store as 100. Say p1, that will store address of b, that means say 200, because address of b is 200. Say p2 locations, that will store the address of c, that means address of c is 300, right? And say p of 3, that will store the address of d, address of d is 400. So it should be like that. That means actually that will be pointing to this variable, that particular thing that will be pointing to variable, this particular thing will be pointing to variable.
and this particular thing will be pointing to that variable. So that is the thing. That is the thing. That is nothing but, you can say, array of pointers. That means you just remember this P is an array, right? But P, the content of the array is nothing but the address, and by this address I am getting this particular value. So this array, it's not storing the integer value, that will store the address of the integers value. So I think that particular part is very clear. So it would be like that. It would be also like that. If you want to clearly, if you want to see the thing, that means if this is a main, say I am taking integer a5, that will contain 10, 20, this is 30, this is 40, this is 50, and say this is integer star p4, and this is a, say this is a plus 1, a plus 2, a plus 3, a plus 4. You just see, and I am taking this is integer star star, ptr, that will give you p. So what does that mean? That means a is an array. Very good. So a is an array. I am written here. If you know the concept, you will solve the problems that are given from that. 10, 20, this is 30, this is 40, this is 50. You know the index 0, 1, 2, 3, 4. If the starting address is 100, next is 102, 104, 106, 108, right? So now this P is also an array, right? This is an P is also an array, but this is an array of pointers. That means, and you just see P, the first location, that is also 0, 1, 2, 3, and that is 1, 2, 3, 4, 5. तो star P5 হবে না? That would be P5, right? That would be P5. So that would be 0, 1, 2, 3, 4. So say the starting address, it may be started from 200. So the next is 202, 204, 206, 208. And star ptr is also some variable, and it has some address also says 300. Now what will happen? You just see that this particular array will contain a. What is a? A means base address of this. That means that will contain 100. That means actually they will pointing like that. Next is a plus 1. A plus 1 means 102. A plus 2 means 104. A plus 3 means 106. And a plus 4 108. That means actually this array are pointing like that. This array are pointing like that. That means this is an array of pointer. Why? Because itself this array will contain the addresses of another array. Okay. So, and this ptr star star ptr is p. So p is 200. So this will be pointing like that. This will be pointing like that. You can also, it not necessarily that you should maintain that particular order. That means you can maintain, say, a plus 2, a plus 1, a plus 4, a plus 3. You can also maintain that type of order. If you are maintaining that type of order, that means nothing but, because the pointer is like that, this is a plus 2, that means then that particular a plus 2, that means this contain 104. That means actually that will pointing to these locations, right? And this is a plus 1, then that will be pointing like this location. So you can also write in random order. That is not the issue. So now the thing is that, just tell me one thing, because the rest of the thing has already been covered when we dealing with C. It is not. If I am doing ptr plus plus, just tell me if I want to print after that. That means that would be after that, and I am just want to print ptr minus p star ptr minus a and star star ptr. Then what should be the value? You just tell me one thing, nothing but that. I think you can give me the corresponding answer. That means ptr is plus plus. I just want to print ptr minus p, ptr star ptr minus a, star star ptr.
স্যার 1110 1110, right? না 11 স্টার দাঁড়া ইয়ারটা 1120 হবে স্যার 1120 হবে। আচ্ছা, পিটিআর প্লাস প্লাস করেছো, আচ্ছা পিটিআর প্লাস প্লাস করেছো, তাহলে পিটিআর প্লাস প্লাস মানে কি হবে? টিআর প্লাস প্লাস মানে 202 হবে ওটা 202 হবে, রাইট, যেহেতু পয়েন্টার তাই এখানে তুমি বলছো that would be 202, that means that will be pointing to this locations, right? স্যার Now this will be pointing to this location. Okay, very good. This is a PTR minus P. তাহলে P স্যার বলো। 202 মাইনাস 200 ডিভাইডেড বাই 2 Yes, 202 minus 200 divided by 2, that is the first thing. Star PTR, স্যার that means, তারপরে স্টার পিটিআরটা হবে 102 মাইনাস 100 ডিভাইডেড বাই 2 very good. আর স্টারটা হবে 20 Yeah, that will give you 20, right? So the answer should be like that. That means, because I know that this is a pointer subtraction, so you have to divide with the corresponding data type. This is also the pointer subtraction, and this is a star PTR. তুমি ভেবে দেখো 202 লোকেশন কত গেলাম, 102, 102 লোকেশনের ভ্যালু হচ্ছে 20, right? So I am getting this value. That means the printing is 1, 1 and 20. That is the corresponding answer, right? বোঝা গেছে আশা করি। এবং আমি আর এর ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রবলেমসে গেলাম স্যার না। বলছি এখানে যদি স্টার পিটিআর প্লাস প্লাস মানে হতো তাহলে আমরা কেমন করে করতাম এটা একটু দেখাতে পারবেন স্টার পিটিআর তুমি বলছো স্টার স্টার পিটিআর, স্টার নয় স্টার পিটিআর প্লাস প্লাস স্টার পিটিআর প্লাস প্লাস, তাই তো? হ্যাঁ স্যার ওটা কেমন করে করব মানে ধরুন এই পিটিআর প্লাস প্লাসের জায়গায় শুধু স্টার পিটিআর প্লাস প্লাস হ্যাঁ, তুমি যদি হতো যে তুমি বলতে চাইছো এর পরে যদি তোমার শুধুমাত্র স্টার পিটিআর প্লাস প্লাস হতো, রাইট? সো স্টার পিটিআর প্লাস প্লাস তার মানে হচ্ছে কোন জিনিসটা এভ্যালুয়েশন আগে হবে সেটা আমায় দেখতে হবে, রাইট? কোন জিনিসটার এভ্যালুয়েশন আগে হবে, দ্যাট উড বি দ্য ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। সো এক্ষেত্রে তোমার ভ্যালু অফ দ্য পিটিআর আমার চেঞ্জ হচ্ছে, তাই তো? তার মানে স্টার যদি তোমার এখানে যেমন আমি যদি বলি 1 মিনিট, বিকজ দিস ইজ, আমরা যদি চেঞ্জ না করি, জাস্ট এ মিনিট, তাহলে আমরা একে এই জিনিসটা দেখাতে পারি। That would be the thing, and that will be pointing to this, and this is a star PTR plus plus. So আমার পিটিআরটা যদি ইনক্রিমেন্ট হয়, সো তাহলে আমরা কিরকম, এখানে 4টে কেস হতে পারে, মানে আমরা পিটিআর এর ক্ষেত্রে পয়েন্টার এর ক্ষেত্রে দেখি, তাহলে এই কেসগুলো তোমাকে পুরোটাই আমায় বলিতে হইবে। যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো একটুখানি বলে দিতে ভালো। তার মানে আমাদের what is the meaning of that star PTR plus plus? Okay, so that means that expression is equivalent to star PTR plus plus, right? তার মানে if I am written like that x equals to star PTR plus plus, then what will happen? The value of x is star PTR, and then the PTR will be incremented. PTR equals to PTR plus 1. So এখানে যদি তুমি বলো স্টার PTR plus plus, তার মানে আবার এখানে PTR এর ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্ট করছে, তার মানে PTR এর ভ্যালুটা যদি আমার এখানে ইনক্রিমেন্ট করে, তাহলে ইনক্রিমেন্ট করলে তার পরের লোকেশনে যাবে, আর তো কিছুই হচ্ছে না এখানে। তুমি যখন স্টার PTR প্লাস প্লাস করছো, তার মানে স্টার PTR প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে আমি PTR প্লাস প্লাস দেন স্টার, তার মানে আমরা কি করছি যে এর ভেতরের ভ্যালুটাকে ইনক্রিমেন্ট করছি, মানে ঘটনাটা কিন্তু এরকমই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এরকমই হচ্ছে
তার কারণ এখানে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, এখানে আমাকে কি করতে হচ্ছে, পিটিআর প্লাস প্লাস কি ইনক্রিমেন্ট করো, দেন ইনক্রিমেন্ট করার পর তার ভ্যালু, নাথিং বাট দ্যাট, বিকজ ইউ আর ডুইং দিস সেম থিং। মানে স্যার আমরা তো গার্বেজ ভ্যালু আসবে, মানে এখানে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে যদি আমরা এইভাবে ইনক্রিমেন্ট 300 থেকে তো 300 থেকে স্যার 302 হয়ে যাবে তাহলে যদি পিটিআর প্লাস প্লাস করি, 300 থেকে 302 হয়ে যাবে। 2 তো না তার ভ্যালু তো গার্বেজ ভ্যালু। না না, এখানে তো পিটিআরটাকে বাড়াচ্ছি, রাইট? আমি তো পিটিআর এর অ্যাড্রেসটাকে বাড়াচ্ছি না, রাইট? পিটিআরটাকে বাড়ানো মানে কি, পিটিআর মানে তো আর পিটিআর 300 মানে তো ওর বেস অ্যাড্রেসটাই বাড়বে, মানে অ্যারের যেটা না না না, পিটিআর তো একটা ভ্যারিয়েবল হিসেবে কাজ করছে, তাই না? এখানে এখানে যে পিটিআর আছে, পিটিআর এর কন্টেন্টটা কি, পিটিআর এর কন্টেন্টটা আছে 200, রাইট? পিটিআর এর কন্টেন্ট যদি 200 হয়, তার মানে তার করসপন্ডিং ভ্যালুটাই চেঞ্জ হবে, আর তো কিছু হবে না। কারণ এটা তো আর অ্যারে নয়। পিটিআর কি একটা অ্যারে? পিটিআর তো অ্যারে নয়, পিটিআর এর ভ্যালুটাই তো তোমাকে বাড়াচ্ছ। নইলে তুমি পিটিআর এখানে যে পিটিআর প্লাস প্লাস করেছো, তাহলে পিটিআর প্লাস প্লাস করা মানে কি, পিটিআর প্লাস প্লাস তার করা মানেটা হচ্ছে আমরা এটাকে 202 তাহলে কেন ধরলাম, তার পেছনে কারণ ইন্টিজার এর পরের লোকেশন, আমরা যদি ইন্টিজার যেহেতু এটা পয়েন্টার হিসেবে কাজ করছে, পরের লোকেশন পয়েন্টার এরিথমেটিক অনুযায়ী 202 হবে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই পয়েন্টিং করছে পরে, আমি তো এর ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করছি, রাইট? আচ্ছা যদি আমি ওই 300টাকে 302 তে নিয়ে যেতে চাই তাহলে কি লিখবো? তাহলে তোমার অ্যাড্রেস অফ পিটিআর কে মুভ করাতে হবে, পিটিআর এর যে অ্যাড্রেসটা, পিটিআর এর যে অ্যাড্রেসটা তাকে তোমায় মুভ করাতে হবে। যখনই তুমি পিটিআর বলছো, পিটিআর মানে তো তার কন্টেন্টটাকে দেখাচ্ছে না। যদি তোমাকে অ্যাড্রেসটা প্রিন্ট করতে হয়, তোমায় অ্যাম্পারসেন্স ইউজ করে তোমায় প্রিন্ট করতে হবে, সেটাকে তোমাকে ইনক্রিমেন্ট করার ব্যবস্থা করতে হবে, আদারওয়াইজ সেটা তো করা যাবে না। নইলে স্যার মানে যদি স্টার পিটিআর প্লাস প্লাস হয়, মানে আমরা অ্যাসোসিয়েটিভিটিটা তো মানে এদিক থেকে হবে না, মানে রাইট থেকে লেফট হবে তো? হ্যাঁ, ওইভাবেই হবে তো, যেটা দেখালাম, মানে পিটিআর প্লাস প্লাস দেন স্টার। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। মানে যদি ওটা শুধু মানে আপনি যেরকম লিখেছেন পিটিআর প্লাস প্লাস, যদি ওইখানে স্টার পিটিআর প্লাস প্লাস থাকে, মানে ওইখানে শুধু পিটিআরটাই ইনক্রিমেন্ট হবে। একদম একদম। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। এটা নিয়ে আর আমি বেশি বলছি না, দেয়ার আর লটস অফ প্রবলেম, সেটা নিয়ে তোমাদের দিয়ে দিলেই সেটটা করলে তোমরা বুঝতে পারবে কি রকম টাইপের প্রবলেম হয়। তার কারণ এখানে সেটা নিয়ে ডিসকাশন করে সময় নষ্ট করার মানে নেই, বিকজ ওটা সি যখন ল্যাঙ্গুয়েজ পড়েছিলাম তখন অনেক ডিসকাশনস করা হয়েছিল। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে, মাল্টি ডাইমেনশনাল, বিকজ দ্যাট ইজ এ ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছিলাম। নাও দ্য থিং ইজ multi-dimensional arrays. What is multi-dimensional array? That means array name without subscript that it always gives you the base address of the first element. That means that is known to you that array name without subscript, that always gives base address, of the first element, base address of the first element. So if I am saying about the first element, if I am asking you about the first element, then what we know, that if it is a one dimensional array, if it is a one dimensional array, then first element that actually means base address, of a normal element, like if we take the example, say integer a10, then what we know, a is nothing but integer star, we know that. So it is nothing but the first element means the base address of a normal element. Now if it is a 2D array, if it is a two-dimensional array means matrix like that, then the first element
that means base address of first 1D array. Base address of first 1D array. What does it mean? That means if I am just taking an example, say integer a 3 4, that means a is nothing but integer star. The data type will change. This is nothing but, the first element. That means base address of the first 1D array, right? So the data type is like that. But this is the normal element, so I'm just written here. The data type is integer star. And if it is a 3D array, if it is a three-dimensional array, then first element that actually means base address of the first 2D array. Base address of the first 2D array. That means 2D array যদি data type এটা হয়, that means if I am taking an example, say integer a 3 4 5, that means a is nothing but integer star. This is the 2D array. So that's why this is the first element of the 2D array. So the best example for pointer to pointer, that is nothing but a 2D array. 2D array is nothing but the example of pointer to pointer. আগের দিন আমরা বলেছিলাম pointer to pointer মানে কি, একটা পয়েন্টার আরেকটা পয়েন্টারের ভ্যালুটাকে স্টোর করছে। So this 2D array, this is the best example. 2D array is the, you can say, best example for pointer to pointer. This is the best example for pointer to pointer. That means what we write, তোমরা প্রোগ্রাম করেছো একটা 2D array নরমালি কিভাবে লিখেছো, ইন্টিজার একটা অ্যারে, আইটা হচ্ছে রো আর যেটা হচ্ছে কলামস। So in the above examples indicates what it indicates, indicate with this is the I rows and Z columns, right? So AI represent constant base address. If I am written AI, what is represent? That actually represent constant base address. তাই জন্য base address কে change করা যায় না। So that's why I am written here the constant base address of ith row which cannot be changed. That cannot be changed. Like that, if we perform say AI is equals to 2000, right? If I am written here AI equals to 2000, then it gives an error. Then it gives an error because AI contain constant base address, because AI that actually contains constant base address of ith row which cannot be changed. Now if we perform aij equals to 10, then ith row and the jth column will be assigned with 10. Then you can say ith row and jth column that will be assigned with 10. So array name without subscript gives the constant base address of a first 1D array. So if I am saying array name without subscript,
that actually gives the constant, base address of a first 1D array, and 2D array will be stored in the memory in the form of multiple 1D array. Actually, the 2D array will be stored in the memory in the form of multiple 1D array. তার মানে কি? তার মানে 2D array আমরা কি রকম নিই? এমনি যেমন 1D array নিতাম, 2D array তে কি নিই আমরা? এইভাবে লিখি ইন্টিজার a 3 3। তার মানে তিনটেরও তিনটে কলাম। আমরা যদি এরকম নাম্বারগুলো 10 20 ডট ডট ডট, আমি ধরলাম প্রত্যেকটা নাম্বার 90 দিয়ে স্টোর আছে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি কিরকম দেখতে? আমার যদি অ্যারেটা আমি অ্যাকচুয়ালি মেমোরিতে এইভাবে স্টোর হয়। ধরো এই একটা অ্যারে, দ্যাট ইজ 10, this is 20, this is 30, 40, this is another row, and then this is 70, this is 80, this is 90. If I am taking as an address, if this is 100, this is 102, I am taking 2 bytes. This is 106, this is 108, this is 110, 112, 114, and 116. And if there should be another array, that should be started from 180. Now what is this? That means if I am breaking like that, এটা হচ্ছে আমার actually physical view. That is nothing but a physically actually memory te, that should be stored like that. This is called physical view. And in case of physical view, internally what we know? This portion, that means index is 0, 1, 2, that is the first 0th 1D array. This is the 0th 1D array, first row. Then again, this is 0, 1, 2, that is nothing but first 1D array. And the next, this one, this is also 0, 1, 2, and this is the second 1D array. That would be stored like that. That means there is also similar thing. That means if I am taking whole, that means the whole array, that would be represented by using ampersand a, right? Address of a. Now there are three parts. One part is, if you just clearly logically think of that, what is this? First one, this portion, this is the one of the portions. One of the portions is this portions, and one of the portion is this value. That means this portion, that means this is the 0th 1D array. This is the 0th 1D array. That means we can also get the same address. This is star ampersand a or a. If I want to access this address also gives you the same value, this particular value. That means the এটা কি মানে 0 2D মানে 0th 1D এর অ্যাড্রেস তো, বেস অ্যাড্রেস? একদম, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছেন? সেটা হচ্ছে বেস অ্যাড্রেস অফ দা, এই ampersand a আমরা লিখে দেবো। ampersand এটা কি? দিস ইজ দ্য বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য এন্টায়ার 2D array, রাইট? এবারে কি, এই যে এটা কি, এটা ইজ দ্য বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য 0th 1D array, বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য 0th 1D array। আর এই পোর্শনটা কি? দ্যাট পার্টিকুলার পোর্শন, সেটা আমরা লিখতে পারি যে এই পার্টিকুলার পোর্শন star star ampersand a or star a. I can write like that. This is the base address of the 0th element of the 0th 1D array. Mind that this is nothing but the base address of the entire 2D array.
Within the 2D there is 1D. That means this is the base address of the 0th 1D array. And what is this? This is nothing but the base address of the 0th element of the 0th 1D array. And if we want to access the value, that means I want to access the value, just go through the arrow. If I want to access this particular value is star 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 ampersand a or star star a. That means this is a pointer. You know, when I am doing with the pointer to pointer, when you want to access the each element, that it can be done like that, star star a. So that is the physical, that means logically তুমি এরকম রো বা কলাম হিসেবে ভাবতে পারো, that is a logical view, but physically it will be stored like that. It will be stored like that. That means in that case, the first thing, the same way I can write like that. If I am writing the expressions, this is the, you know, print value, this is the corresponding type, and this is the corresponding meaning, because in every interview they will ask that type of questions. So the thing is that if I am writing ampersand a, in that particular example that will give you 100, but the type is 2 dimensions. That means this is nothing but a, that means what is the meaning? This is nothing but the base address. This is nothing but base address of the entire, base address of the entire 2D array. This is the first thing. If you want to write star ampersand a, that will also give you 100. If you print that, and that the type is this, that means this is nothing but base address of the 0th 1D array. 0th 1D array. If you just want to print the value of a, that is also same thing, star ampersand a, whatever be the thing, a is also gives you the same thing. That means this is like that, this is the same thing. And now if I am written that particular thing, that means the star a, that will also give you 100. Mind that. And that is nothing but the pointer. You just see how the changes, the type, how it will changes. This is nothing but a pointer. What is this? This is nothing but the base address. This is nothing but base address of 0th element, base address of 0th element of 0th 1D array, 0th element of 0th 1D array. That is the thing. And if I am saying that what should be the ampersand a plus 1, ampersand a plus 1, তাহলে কত হবে এখানে ampersand a plus 1 করলে সে 118 118। তার মানে ও কিন্তু পুরো 2D অ্যারেটাকে স্কিপ করে নেক্সট কন্টিগুয়াস মেমোরি যেটা থেকে আছে সেখান থেকে শুরু হয়ে যাবে। তাই ampersand a plus 1 যদি করি, that will give you 118, and this is also star this type, and this is the base address. This is nothing but base address of the next continuous to the array. And if I am doing the thing, that means if I am doing the thing a plus 1, then what would be the value? a plus 1 করলে স্যার 106 106, কারণ এখানে মাথায় রেখে এটা কি ডিনোট করছে, দিস ইজ দ্য বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য 0th 1D array। তার মানে a plus 1 করা মানে ও দেবে বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য ফার্স্ট 1D array। তাহলে ফার্স্ট 1D array এর অ্যাড্রেসটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে, 106 থেকে শুরু করে। তাই a plus 1 যদি তুমি করো, that will give you, you know, 106, that will give you 106, and data type is same as the, in this will give you the base address of the first, this is the 0th, this is the first 1D array, this is the first 1D array. And the thing is that if I am doing, you know, star star a, star star a means that will give you the value. In that particular case, that will give you 10. So that will give you, you know, 10,
and data type is integer, and that will give you value of the 0th element of 0th 1D array. 0th বলছি 1D স্টার array. স্টার এটা এইখানে ইয়ে হবে না, মানে মানে ওই বেস মানে ওই যে ফার্স্ট এলিমেন্টটা আছে ওটাকে তো পয়েন্ট করবে, তাহলে তো একদম। মানে এটা তো তাহলে তো পয়েন্ট মানে তাহলে তো শুধু 100 হবে না, মানে কেন 100 হবে? স্টার স্টার এখানে কি বোঝাচ্ছি আমি? স্টার স্টার না, দ্যাট উইল গিভ ইউ স্টার স্টার, ঠিকই তো আছে, এটা তো পয়েন্টার টু পয়েন্টার, তার মানে 1D এর ভেতরে 2D এর ভেতরে 1D আছে, তার ভেতরে যে ভ্যালুটা আছে এটা তো দ্যাট উইল গিভ ইউ 10, এবং ডেটা টাইপটাও 10, দ্যাট ইজ নট এ পয়েন্টার, বিকজ স্টার স্টার এ মানে কি? স্টার স্টার এ মানে প্রথম হচ্ছে 2D অ্যারের, তারপরে 1D অ্যারের বেস, তারপরে তার ভ্যালুটা, তাই জন্য স্টার স্টার, right? So that will also give you, that will be integer. And if I am doing star 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 a, that will give you either error or garbage value, because that cannot be accessed. That means this is, referring outside the array memory, that will referring outside the array memory. So now what we can say, if I am written like that, if I am written like that, say A0. You may ask, what do you mean by A0? What do you mean by A0? That means star of A plus 0. Array can be represented like the star A plus 0. That means that will give you A. And what is A? A is 100. And that will be, integer star. That means base address of the 0th element of the 0th 1D array. That means that will give you base address of the 0th element of 0th 1D array. 0th 1D array. So that means that would be evaluated like that. So what we can say about that, that that means if I am written 10, this is the star a plus 2. The star a plus 2 কি ভ্যালু দেবে? দেখে বলো তো, স্টার a plus 2 মানে কি ভ্যালু দেবে? স্টার a স্যার plus 2, 112 স্যার। yes, that will give you 112. কেন 112 দিচ্ছে? স্যার কারণ এ প্লাস টু, ঠিক আছে, মানে এটা কি করছে, মানে এটা দু ঘর ইনক্রিমেন্ট করলো, দিয়ে স্টার মানে ওই ইয়েটাকে পয়েন্ট করছে, মানে যে 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 সেকেন্ড ওয়ান ডি আরে ওইটাকে পয়েন্ট করছে, মানে একদম ওই তার এলিমেন্টটাকে। একদম তার মানে কি বোঝাচ্ছি, 2 মানে কি? 2 মানে আমি তো পুরো 1D অ্যারেটাকে a দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, তার মানে 1D অ্যারেটার সাইজ মানে কি? That is 2 plus 2 plus 2. That means actually the size is 6, right? That means when you are shifting a plus 2, that means you have to multiply it with 2 multiplied by 6. 6 is nothing but the whole size of 1D array, and that's why that will give you star 1 1 and 2. That People. Hello. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Sir,
কতদূর কেটে গেছিল, কতদূর হয়েছিল? স্যার স্টার এ প্লাস টু ওটাই শেষ বলছিলেন। স্টার এ, এটা এইখানে, তাই তো? এই একটু প্রবলেমটা তো উপরে আগের লেখাগুলো দেখতে পাইনি স্যার। স্যার একটু উপরে ছিলেন। এটা দেখা গেছে? স্যার না স্যার, এগুলো না, কি না স্যার, এটাও দেখা যায়নি। এটা না না। না না স্যার। স্যার এখানে 9 নম্বরে ছিলেন মনে হয়। আচ্ছা, এখানে ছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, 9 নম্বরটায়। 9 নম্বরে। স্যার ও, বলছি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলছি যে শুনুন, মানে মানে যদি আমি এ করি তাহলে এটা মানে মানে শুধু ওই মানে যে টু বি অ্যারেটা আছে সে মানে তার বেস অ্যাড্রেস, ঠিক আছে? একদম তারপরে স্যার তারপরে যদি আমি স্টার করি, ঠিক আছে, স্টারটা হচ্ছে বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য মানে 0th 1D অ্যারে। স্যার তারপরে ডাবল স্টার করলে তো এলিমেন্টকে পয়েন্ট করবে না? হ্যাঁ, ডবল স্টার করলে তো এলিমেন্টটাই পয়েন্ট করছে, সেটাই তো বলছি যে ডবল স্টার যখন করেছি আমি তো এলিমেন্টকে পয়েন্ট করেছি 10। ডবল স্টার যখন করেছি দ্যাট উইল পয়েন্টিং টু দ্য এলিমেন্ট এন্ড দ্যাট ভ্যালু ইজ ইন্টিজার, তাই তো? আচ্ছা তাহলে ডাবল স্টার করলে 2D এর ক্ষেত্রে ওইটা ডাবল স্টার করলে তো মানে যদি আমি সিঙ্গেল স্টার করি মানে 2D অ্যারেতে, তাহলে ওইটা তো শুধু বেস অ্যাড্রেসই দেয় না, মানে ওটা তো একদম পয়েন্টারই তো হবে। একদম, সেটাই তো বললাম, এ দিলেও বেস অ্যাড্রেস দেবে, স্টার এ দিলেও বেস অ্যাড্রেস দেবে, বুঝতে পেরেছো? অ্যাম্পারসেন্ট এ দিলেও দ্যাট উইল গিভ ইউ বেস অ্যাড্রেস। আচ্ছা স্যার, তুমি যদি বুঝতে ডবল স্টার এ দাও দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য ভ্যালু, বুঝতে পেরেছো? এবং আচ্ছা এখানে আমি কি বলেছিলে তুমি, যেমন আমরা বলেছিলাম a প্লাস টু, a প্লাস টু হোয়াট ডাজ ইট মিন? a প্লাস টু যখন তুমি করেছো তার মানে যে আমরা পুরো 1D অ্যারেটাকে শিফট করেছি, রাইট? তার মানে 1D অ্যারেটা যদি শিফট করে থাকি, দিস ইজ দ্য টোটাল 1D অ্যারে। তার মানে 1D অ্যারেটার সাইজ কত? 3টে এলিমেন্ট আছে, তার মানে সাইজ হচ্ছে 6, কারণ আমি প্রত্যেকটা ইন্টিজারের সাইজ 2 বাইট করে ধরেছি। So in that particular case আমি কি বলতে চাইছি এখানে, তার মানে এখানে যেহেতু স্টার a plus 2 নিয়েছি, তাহলে 2 is multiplied by 6, that means that will give you 112। 112 তাই জন্যই লিখতে পারছি কারণ a plus 2 মানে ও পুরো এই জিনিসটাকে শিফট করবে। পুরো কাকে শিফট করছে? এ কিন্তু পুরো 1D অ্যারেটাকে শিফট করছে, রাইট? সো in that particular case আমরা দেখেছি যদি a11 হয়, ইন্টারনালি অ্যাকচুয়ালি এভালুয়েট কিন্তু এভাবে হয়, a plus 1 star a plus 1 plus 1, this is a star 100 1 plus 6, 1 multiplied by 6 plus 1, কারণ আমরা জানি 1D অ্যারের ক্ষেত্রে আমাদের 6 বাইট করে লোকেশন শিফট হয়, that means 106 plus 1। so that's why the the thing is that, সো আমরা এখানে কি বলতে পারি, যেহেতু 6 বাইট শিফট হচ্ছে তাই 100 প্লাস তোমার 100 প্লাস 6 তার মানে প্লাস 1, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 108, কারণ 1 মানে 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 and that will give the value corresponding to the location 100 108। 108 লোকেশনের ভ্যালু হচ্ছে 50। so the thing is this, in that particular case a to 1, that means star of a plus 2 plus 1, similar as that। so এখানেও 2 মানে কি, অ্যাকচুয়ালি 1D অ্যারের করসপন্ডিং পুরো জিনিসটাকে আমি শিফট করছি। তাহলে 1D অ্যারের করসপন্ডিং পুরো জিনিসটাকে যদি শিফট করি তাহলে দেখো 100 plus 2 multiplied by 6 plus 1, that means star of 112 plus 1, that means star of 114, that will give you the value। তাহলে ইন্টারনালি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এইরকম ভাবেই এভালুয়েটেড হয়, ইন্টারনালি ব্যাপারটা এইরকম ভাবেই এভালুয়েটেড হয়। বাট আমরা লজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি দেখি ব্যাপারটাকে, তাহলে এটা দেখতে এরকম, আমার এলিমেন্ট আছে 10 20 30 40 50 60 70 80 90, তার মানে আমার ইন্ডেক্স 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2, অ্যাড্রেস 100 102 104 106 108 110 112 114 116
অ্যান্ড এ কি করছে, এর বেস অ্যাড্রেসকে ধরে রাখছে, এ এর বেস অ্যাড্রেসকে ধরে রাখছে, এ এর বেস অ্যাড্রেসকে ধরে রাখছে 100, 106 and 112. দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ লজিক্যাল ভিউ। বাট ফিজিক্যাল ভিউ যেটা আমরা আগে বললাম, ওইভাবে ইন্টারনালি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা পুরোটা স্টোর থাকছে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ইন্টারনালি ব্যাপারটা ওই রকম ভাবে স্টোর থাকলেও আমাদের এইভাবে ধরে থাকতে, এইভাবে লিখতে আমাদের সুবিধা হয়, এবং দ্যাটস ওয়াই আমরা এইভাবে লজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন বলছি। বাট ফিজিক্যালি যদি তুমি ভাবো, তাহলে ফিজিক্যালি কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। ব্যাপারটা কিরকম? ব্যাপারটা হচ্ছে ওই যে এরকম ভাবে আমি দেখালাম এলিমেন্টস গুলো স্টোর করছি ওইভাবে। তো সেখানে আমি বলছিলাম লাস্ট হিসেবে যে ইফ দ্য প্রবলেম ইজ গিভেন লাইক দ্যাট, আমাদের একটা অ্যারে আছে, ধরো 10, 20 থেকে 150 খানে এলিমেন্ট স্টোর আছে, a equals to a0 and a0 equals to star a. So what should be the output it prints? বলো দেখি। স্যার 1 হবে মনে হচ্ছে। কেন 1 হবে? স্যার ধরুন এটা মানে আমি ওটা মানে মানে এটা হচ্ছে বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য, মানে ধরুন বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য জিরো, মানে 1D অ্যারে, মানে বেস অ্যাড্রেস হচ্ছে এ, ঠিক আছে। দিয়ে এ অফ জিরোটা হচ্ছে মানে বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য জিরোথ এলিমেন্ট অফ দ্য জিরোথ 1D অ্যারে, ঠিক আছে। তাহলে ওইটা ইকুয়াল, কারণ এ তো ধরুন বেস অ্যাড্রেস 100 আছে, আর এ জিরোটা তাহলে 100ই দেবে, তাহলে 100 ইকুয়াল টু 100, তাহলে ওটা ট্রু হবে, ট্রু। আর এ জিরো আর এ জিরোটা ইভ্যালুয়েটেড হয় স্টার এ ইকুয়াল টু এ, তাহলে ওটাও ট্রু, মানে স্টার এ ইকুয়াল টু তাহলে ওটা ট্রু আর ট্রু, মানে তাহলে মানে ওটা ট্রু হলে মানে এমনি ইয়েতে 1 দেবে। ভেরি গুড। তার মানে ও যেটা বলতে চাইছে, তুমি দেখো এটা কিন্তু আমরা লিখে দিয়েছি, দেখো কি লিখেছি, যেটা এ তার বেস অ্যাড্রেসে হচ্ছে 100, স্টার এ তার বেস অ্যাড্রেসে হচ্ছে 100। যদি তুমি দেখো এ জিরো লোকেশন, দ্যাট ইজ অলসো সেম অ্যাজ দ্য 100, তাই বলেছি প্রত্যেকবার, কারণ এটা মানে তার মানে দেখো এইখানে যদি এক্সাম্পলের রেসপেক্টে এটাকে লেখো, তাহলে এখানে a মানে 100, where at a0 that is also 100, that means that portion is true, that is gives you true, and that is 100, star is also 100, that means that will also give you true money, that will give you 1, that means what should be the output is 1, that is true. Okay, so I think that particular part is clear to all of you, whatever be the thing তোমাদের একটু হয়তো দেখতে হতে পারে। So the thing is that we will meet at Monday at 5, right? এটার rest of the sections নিয়ে দেন ওই দিন আমরা অ্যারের প্রবলেমস গুলো সলভ হয়ে যাবে, এবং তোমাদের একটা প্রবলেম সিট আমি দিয়ে দেবো, যেখানে অ্যারে রিলেটেড যত প্রবলেমস করার থাকবে সেগুলো করবে। নেক্সট ডেতে আমরা অ্যারে, তোমরা একটু যারা ফ্যামিলিয়ার নয়, একটুখানি ক্লাস নোটস গুলো দেখো, তার কারণ 2D অ্যারে তোমরা যেভাবে হয়তো করেছো, এটা একটু ডিফারেন্টলি তোমার একটু ভাবতে হবে, তাহলে তুমি যে কোনো টাইপের কোশ্চেন্স গুলো তোমরা সলভ করতে পারবে। থার্ড এর পরের ক্লাসে অ্যারের কমপ্লিট 3 ডাইমেনশনস আমরা পড়বো, এবং দেন তোমাদের কিছু কোশ্চেন্স রো মেজর অর্ডার, কলাম মেজর অর্ডার, ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, তার করসপন্ডিং কোনো ভ্যালু বার করা দিয়ে আমরা অ্যারের করসপন্ডিং কিছু প্রবলেম সলভ করব। তাহলে অ্যারের ব্যাপারটা শেষ হলে দেন উই উইল স্টার্ট টু দ্য লিঙ্ক লিস্ট। সো আজকের ক্লাস এইটুকুই, কারণ আমারও একটা ক্লাস আছে এরপর। সো হোপ যে এই জিনিসটা একটু পড়াশোনা করবে, না পড়াশোনা করলে কিন্তু পরবর্তী ক্লাস আরো, কারণ 3D অ্যারের মানে আরো একটু কমপ্লিকেশন আসবে, সো সেগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে। চলো আজকের জন্য গুড নাইট। স্যার বলছি প্রবলেম